o ithaya gore a ngwe motho o nyalwa ka gore ke dimela gore o nyala ka baka la gore o bereka tiro ya gore o na le madi o na le ntlo e tona gompieno re tshela mo dikolotong ga dikolo di tao gatiwa lerato la hela go sa nyalwa gore go a ratano ne go nyalwa hela gore go na le dithoto yana ha batho ba ka itse gore ha o nyala motho ga o nyala dithoto tsa gago o nyala ene ha o nyala motho ga o nyale bonte ba gago kana ga o nyale marapa a gago ha o mo nyala go latele gore mosadi yo be ka ntota ga o itatele sepehela ha o simola o kwa hala mo ntse re go mpelo o simotse go nna gore wa lwala wa bona tsone dilo tsonetseng di dira gore o re no sna lerato o no bata motho ka tsanga bereka go latele la gago jaanong ka le one motšhini tota hela ha o gola ga kwata o yeta ka ene mesino o helo ya senyega o tla ntse o te santsa ile go ba ka ngwe jaanong ha o ka nyala mosadi o mo nyalla tsone di o tsonetseng wa hella ile gore ha di o tse di ema o simola o bata yo mongwe le tanye nna ene a go berekela jaanong ha re ka ithuta gore re tshwaraganne lerato jaaka bogologolo ne go na le lerato ka baka la gore batho ne ba nyalana ka gore nna ba nyalana gore ba te go bona se ba sa se bone gompieno se ne re sa se bone re se bona gongwe le gongwe maitso jaanong ha o tla go nyala gore yaanong ga o tla go nyala wa go nyala ka tsela e leng goreng o nyalla dilo tse o di lebileng o setse wa turisitse jalo dikgang tsa gona jalo le tsone dikgokgontsho tse di haroganyeng le gore go itemogela dikgokgontsho tse e leng gore gongwe tse dingwe ke tse e leng gore ke bana ba e leng gore ne ba itemogela kgokgontsho mo kgodisong ya bone ba tetse tšhakgalo e ba go entshetsa mo ba e leng gore ke ba reng ba rata re ka re dithuto tse e leng gore la di ba neela kana le di neela banyalane mo nakong ya gompieno ke dihe le gone go itemogela dikgokgontsho ka gore tse dingwe dikgokgontsho di teng mme ga di tswele ko ntle ka gore gongwe motho o tsaya gore ke gone jaaka rata go ntse jalo re kana tsone dikgokgontsho tse re buang ka tsone tsa ko lapeng re ruta batsadi go itshwara sentle ko malapeng a bone e le gone gore re emise gore bana ba seka ba bona dilo tse di maswe tse diragalang mo lapeng gore ga o le ngwana a mosimane mmago a ita rrago fela ka o tswa gone ga o ya go nyala wa go nyala o menne difeng gore nna yo mosadi yo ga re ke rata le ka mo go nna ya ka papa ana a betswa ga o le ngwana a mosetsana rrago ana a betsa mmago le wena hela jalo ga o yo go timela gore e re ga o sena o nyalwa monna go a re wa bua kana go kgalemela jaanong gantsi ba ra kere bana ba le ba godisang le itse le ba godisa gore le ba tlise ko go rona le ba ise ko basading ba bangwe ga le ba ikgodisetse jaanong ga o godisa ngwana o sa mo godise sentle o itse gore peo yone ga ke a ema gore kgokgontsho ga ke a ema go itlhelela batsadi ko malapeng a bone ba ipaakanya le bone bana ba re nana bo gompieno re ba ruta gore ba tshele ya lelapa la bone ke gone ta ra emisa kgokgontsho mo malapeng mme ga re sa dire jalo ke go hela re ntse re gagamala gore kantle ngwane o ga te o dirileng gore ga o lebelele wena gore wena o tswa kae o ntse o tshedisa bana jang ga ke a re o tshedisa bana ba gago go sena dijo mo ntlong mosadi wa go a dila le bana mme o bereka o bo o sena re ngwana ya go ka go tshedisa lelapa la gagwe sentle ke gone ya ka kgokgontsho ntse e tsamaya e golegela ka tsela e ntseng jalo maitso jaanong le dira jang gore dithuto tse di nyalane tota di tsamaelane le dikgwetlho tsa nako ya gompieno jaaka yone ya kgokgontsho ka gore itemogela gore le phetogo ya dio ka ga di ntse di dirwa ka teng no supa jalo kgante le gore batho ga ba nyalele mabaka a a siameng a manyalo re tsenna mo manyalong ka ntlha ya dio tse re di lebileng tse e leng gore gongwe ga di hela re hela jaanong re tsena mo dikganyeng tse tsa kgokgontsho dithuto tsa lona tse le di isang ko batho le tlhomamisa yang gore di a goroga ebile di tsamaelana le nako e leng gore re tshela mo go yone mo nakong ya gompieno ha re tsena ko re yang go ruta batho teng gantsi e be re ile go ba ruta ka tsela e leng gore re leka gore re nne le dipuisano re amogane ile re leka gore mongwe le mongwe a nne free go ka bua magatha a gagwe re sa re ra go ruta gore o go dira jaana re a re bueng re tseye dikgang re utlwe gore tota mabaka a batlang gore go helele go ntse jaana ke eng e be le gore anong batho ba kgona go bua e be re kgona gore anong rotlhe a re tsene mo mogopolong gore mme tsone dilo tse re ka di baakanya ka tsela e ntseng jang ga o kopana le bana ba basetsana batho ba re basimane ba re kgokgontsha o tla bo o nna le ene o mo rata le nna lothe mo ntlong a ba go tlogela a lala nageng
kana o batla mosetsana yo mongwe ga o setse go mora gore nyane rra a bene ga le ka o lerato le hedile wa gana mme le bone ba basimane ba re ba setanyana ba ba kgokgontsha ka baka la gore ba ba bata dilo tse ba senang le tsone kore ga o le mosetsanyana o bona gore mosimane wa tota o ipelekela kwa amogelang 1,000 o bata dilo tse di hetsang 1,000 gore wa go di tsaya kana jaanong ga a bona gore o ka tlhalwa kana yang o tshaba go tlhalwa o tla ba nna taboga ya kwa mme go helele gore o tlhalwa hela ntse a taboga a leka gore o ka momaganya e be le gore jaanong kgone go tatšhakgalo mo go ena e be le gore anong ga go ntse jalo re bua le borre ba ba godileng le bone gore tota a go le nne sekai mo baneng ba lona ba basimane o bona tota ga borre ga se dikai mo baneng ba bone ba basimane re bua le bone gore re kopa ka thata gore nnang bana ba lona ba basimane o le ba thuse le nne le bone gape ga o le rre o le mo lapeng o sa direle mosadi wa go sente le bana ba go sente a o akanya gore bana ba tla go dira sente ko bathong ba ya teng a o ra gore ngwana yo e ka re le ga a sena go nyala wa tla wa mo gakolola ko lapeng la gagwe jaanong go le mohela e nna go a tlhomagana jaanong bogologolo kana borrena ba nna le bana hatshe ba basimane ba bua le bone mme ebile go bua rre yo itekanetse e se rrehela go bua rre o ko lapeng la gwe go diragala dilo tse e leng goreng ke tse di aga lelapa e se rrehela yo e leng gore ga a dire sentle mme e le go bogologolo le gore bana basimane makolwane na a kopa mo go borra bone ba e leng gore ba dira dilo tse di siameng mme le makgare jana nna ka kopa mo go bomma bone mo basading ba motse ba itshwarang sentle yaanong gantsi itlhare kopa gore a re itshwareng sentle mo metseng e re leng mo go yone a re itshwareng sentle mo setšhabeng bana ba rona batho ba bone gore go tshwanetse gore go itshware sentle ga se gore mekgwa kana tsamaiso ya gompieno e hetotse sepe rona kwa godimo kwa ke rona re hetotse e be le gore anong bana ba rona ba tsamaya ga morago ga rona ba bona ebile ba tla bona dilo tse di motlhogo mo di-social medieng ba bona gore nya ga go ntse yana motho o ka itirela jang me Grace re tloga re wetsa puisano ya rona gongwe me metsetsong e mebedi e setseng re bue ka kganki re tere ga re le ka yone gore dithuto tse dingwe tse e leng gore makgotla a tshwanela a lona di atle di a rute ke gone gore banyalani ba se ka tsamaya ba bua dikgang tsa bone le mongwe a so se ga sone se e leng gore se rotloetsa gore kgante le motho a swe senku a ba sa kgone gore ba ka bona thuso e gongwe nne dikgang di ka be di rarabolotswe ntle le sengwe se e leng gore se ka dirwa jaaka go gapa matshelo a batho ba e leng gore gongwe ba tshela le bone ka tsela ntseng jalo era re ruta gone mo gore o se ka wa tsamaya o bua dio tsa lapa la gago le mongwe mme ga re re gore e se ka re utlwisiwa botlhoko o bo didimala ga wa tshwanela go didimala ga o sa itimela o tshwanetse go leba batho ba maleba kore ga kwa re o kopana le motho hela o bo o bua le ene ka dio tsa lelapa la gago o bo o tontolola lelapa la gago mme go na le batho ba ba go nyadisitseng ba ba maleba bo ka yang go bone wa go bua le bone ka dilo tsa lelapa la gago ba tla go thusa mme le ga ile gore batho ba ba palla makgotla a mantsi a bua le banyalane o ka ya go bone wa go bua bone o itse dikgang tsa go di a go helela gone go jaanong ga ile gore o tla bo bona motho hela bo mmolelela gore ko lapeng ke tshelana ga go gakolole o tla ba go re ga bona ke sa nyalo yang kana ga o bona ke ntse ka ke ntse jang ke mo sa diriana na monna wa me ke mo dirana ke dikgakololo tse di sa nnang sentle mme ga o batlile batho ba maleba ba tla go gakolola ga re re gore o swetseng ra re tsa tsela e maleba ga o tonne mo ka go nya lelapa la gago o aga lelapa la gago o se ka wa tsaya tsela e le goreng ka moso e tla go raya re swa mo lapeng la gago ehemma re kgopakgopeditse ke nako mme re tla be re digela ga puisano ya rona mme Grace ke go lebogela thata ke dumela gore dithuto tse e leng gore lo a dintsha jaaka le ntse le supa gore le bua le ba e leng gore ba mo malapeng le ba e leng gore ga ba nyalana jalo go emisa kgang e le gore ke ya kgokgontsho ya bong ye re e bona e go lela malatshe la Botswana e tla bepa a bo e tla ko bokhutlong ke ya go leboga thank you le nna ke a leboga ke buisane jalo le maetedipele ba lekgotla la Dingwetsi Association me Grace Silver re bua jalo ka dithuto tse e leng gore ba di neela kana dithuso tse ba di neelang malwapa le bao ba e leng gore ba kontle ga malwapa go emisa kgang ya kgokgontsho mo lehatsheng la Botswana thulaganyo ya tswelela waitsho ba se ka ba suta As governments, we use policies to address problems that require solutions. This means that the policy-making process
may I underscore that policy making process is evidence-based, and it is at the core of government work. Governments formulate policies, implement, and they also evaluate policies. Given the central role of the policies in addressing problems, it is critical that policies be informed by evidence. Therefore, the policy dialogue comes at the right time. I understand that you will be briefed on the draft public policy development framework. Once this framework is finalized, it will move us in the right direction, especially in adopting the use of evidence in policy making. Using the evidence will help curb a number of challenges such as persistent inconsistencies in the way public policies are developed, where each ministry adopted the processes the way it deemed fit, as well as the lack of a clear blueprint where there are no clear guidelines on what processes needed to be followed in order to develop the policies. Therefore, I expect that the discussions you will engage in today will be constructive and inspiring discussions that will unearth fresh ideas that will improve our policy making as a nation. I do not expect you to only identify or dwell on the challenges you face, but I want you to also harness and come up with opportunities that lie within these challenges, paving way for better policy development. Because I believe that as a government, together with institutions entrusted with helping the government, we must strive to create policies that are inclusive, equitable, sustainable, and most importantly, policies that are backed up by evidence in order to adequately address the needs of our citizens. I encourage each of you to share your insights, experiences, and expertise. As we all know, effective policy development must be a collaborative effort that involves multiple stakeholders. All of us here, we can together build a framework that not only responds to current challenges, but also anticipates future needs. This is important because for Botswana to achieve the transformative growth we desire and to rebuild, we will need bold and innovative policies backed by sound evidence and robust research. Those of you in the policy field today, if I were to ask you how many policy experts do you know around Botswana, your list will be very limited. And yet, for all organizations, governments included, when you speak policy is what drives organizations. Not a single organization can run without a policy or policies. And when you look at the hierarchy of your strategic plans, which I believe all of you do have, at the top, at least if they are in the right format, at the top, after your missions, visions, core values, comes that component of policy framework and all the objectives that your organization intends to achieve. That means everything else that comes after is determined, controlled by that policy or those policies. And in the absence of those policies, often we wander around those organizations and get too busy doing almost anything. But as I say, if you do have the right policies, then they guide you as to where you are going. Some in the strategic management would say public policies by their nature, just like plans, often become very, very deterministic. They determine your day-to-day operational activities, which is a challenge to us today, that if we go to our organizations and ask every single individual in there, can they tell you whether what they are doing on that day has any relevance to the policy framework of the organization? I suppose some may, but in my experience, I found out that some, a lot more, may not do so.
wetso re a tswelela mo thusa tautona renda ba gaola theo phaketse a simolotse semmuso letsholo le le eteletsweng pele ke banana la tshepo le bontle youth against gender based violence mono ga borone mo thusa tautona ona a kgolela banana go emela letsholo le ka dinao le go eteletsa maitlamo a go lwantsha kgokgontsho kwa pele. Today is such a beautiful day, and because it is the launch of something way bigger than myself. It is the launch of my brainchild. This project, every time Haki describe it, I say it was born out of pain and is driven by hope. We are launching the Tshepo Bonte Youth Against Gender-Based Violence project. So when I thought of the name, I was like, it sounds like Maina, but Tshepo Bonte. And then Youth Against Gender-Based Violence, it sounded like Maina, but let me tell you where the name came from. Tshepo Bonte translates to hope and beauty. I had hope that I have hope, and I know a lot of us youth has the hope to see a nation that is free of gender-based violence. Every child is safe to walk the streets without having to look over their shoulder. A man can speak out without fearing where our sisters are very independent and they don't have to depend on anyone and actually endure any violence because they can provide for themselves. So when I came up with this initiative, it was mostly focused on Banaba School, but it's not limited to just that. I know that there's a teacher mo skolong who doesn't know where to start. Wa bona se ragalang every day, but ha itse gore a simolla ha kae. There's a parent who wa bona gore ngwana gagwe ko skolong o nna atla a le somehow traumatized, but ha itse gore a mo thuse yang. And this is how this initiative came about. So now let me take you through how this initiative is going to be working. So I always say, let's not sugarcoat the truth. Gender-based violence is a thing. Someone would say, hey, but it happens in our families. You always turn a blind eye. It happens in the classroom. It happens in our communities. WhatsApp chatting, share the videos, we see other people getting abused. Share on Facebook. You share that video knowing very well that Motole, what they went through is not what you would love, but you share it and you make fun of it, right? Okay. So I was saying this project is going to be working on 3 pillars. The 3 E's: education, encouragement, and empowerment. Even though everyone is talking about gender-based violence, a hand, but Miss Epic, I say we are here to do it in a more practical way. It focused on Banaba Skolo because Banaba Skolo are shaping the perspective of life. They have not yet been very much exposed. Right? Banaba Skolo, most of them are innocent. Their minds are not yet corrupted. And this is where we are starting. Banaba Skolo, whatever you teach them, they will hold on to that little teaching until they grow up. That's why in a violent home, many of them tend to be violent in the future. Many of gender-based violence perpetrators ke bana ba ileng gore ga ba gola sente mo malapeng o bone malome a ira sengwe se ileng gore it made them think it's normal. I get it. So every day in this country somewhere hela ha o bula Facebook you get a death notification. Hela ha o bula Facebook, it's a video of 2 people abusing each other. And rele banana, what are we doing? We are always complaining and saying in the process. But what are we doing as the youth? So Tshepo Bonte is no longer just a name. It's a promise. It's a promise to that ngwana skolo e leng gore o batla go nna mo classing every day after school because they're afraid of going back home. We ipetsa gore ha ke ralla sekgwanyana sele, what is going to become of me? We ipetsa gore ha ke tsena ko lapeng ke a itse gore mama le papa ba irana eng every night. I can't sleep because I have to listen to them fighting. So Tshepo Bonte is a promise to those children who are sitting there, and it's a promise to those children who are sitting there and can see what's happening, but as I think it's an initiative that will help teachers who see their students going through such things and don't even know where to begin. Right? So guidance and counseling teachers ba sokola tota. We know
even though gender-based violence is part of our curriculum, it's not discussed enough. And then we live it. Me, myself, I'll be honest, I don't remember what I was taught about gender-based violence. I only remember I was taught gender-based violence. And my initiative is, what are we going to do so that this teaching stays inside us? What initiatives can be done, right? So as for us, very forgetful. It's going to be more interactive, more empowering, and more encouraging. So we'll educate all the students that we'll be reaching out to. Our program, like we kickstarted with a walk today, we're going to be going around in different schools across the country. We are targeting 200 schools, primary schools, junior schools, and senior secondary schools. And in that process, we'll be trying to establish support groups. They are victims, they are not just victims, but also some rights. We are the perpetrators, right? You know that also because and you know they can do anything to you. Right? Because who's going to believe them? So this is where this initiative now comes in. And in English we say a child is raised by a community. But now, how is that same community supposed to raise that child that they're looking at suffer and they're not doing anything about it? That same community stays silent. Every night, there is someone, a stranger coming into that house, and you know what's happening. You are quiet about it. If you know what is right and you know you have to do it, but you don't do it, it's a sin. Are we all together? I'm sorry if I'm blabbing, but I don't take a break. And this is where I want us all to be. Through this, right? As I was saying, we are establishing support groups for the victims, they are witnesses to this violence. The support group, make sure those children are in a way supported through their lives in school, making sure that even after that, right? And also, we'll be doing it in a practical way that will make it a lifestyle. Know that gender-based violence is not a normal thing. Let me not talk too much about it. We'll be walking through this journey together. Now, to the Honorable Vice President, but also I'm doing it so humbly. Make sure that policies protect our children. Right? It's not enough. People walk free after doing whatever they do, and it leaves a child traumatized. People walk free, and I get to see a perpetrator every day. When I'm made my life a living hell, walking the streets free. How is that supposed to make me feel safe in the community? I'm sure every youth sitting here is craving to see a community where they can just walk freely without being judged of what they're wearing, without being judged of who they are. Like fund shelters for these people. Most of us are in abusive relationship because we can provide for ourselves. Most of us are in abusive relationships because when I walk out of here, who's going to take care of my family? We stay and endure the violence because I'm like, who's going to buy toiletry for me? We need such funding to make sure that we are empowered and we can stand on our own. No matter how much I love someone, if they don't love me back, then I am living without fearing of what my life is going to be. Because I am sure I've heard a lot of cases where they said, is that a community? Is that a community we want to stay in? Is that a community we envision for our future? Is that a community we envision for our children? Now, as I come to conclusion, I am so happy that the GUC drama group is here. You guys touched my heart. I'm sure you know. Today, I am saying let's stand together. You know you can help your friend. You see what your friend is going through. You know your friend can talk up for themselves. Why don't you stand on behalf of your friend and make sure that you become their voice? Banaba Skolo, it
It is a very normal thing to laugh at each other at this age. Like I said, we are still shaping perspective of life. How we talk about botshelo bo ntse yang. But are you sure you want your child to be sitting there next time experiencing something so traumatic and you want other children to laugh at them? Is that what you want? So let us all stand against gender-based violence. Re re go ntse go lekane, and we are doing it together. Ba rothe re amega ka mokgwa mongwe tsatsi le letsatsi. Mme gape re bua ka yone tsatsi le letsatsi. Re ntse re bua ka yone go lebega e le gore ga go bepege. Ka maswabi o ka re go a oketsega. Mo Batswana o ka re yana o ka re kana go bua ra be re boka matata a GBV. Motho a ba ipotsa gore a mme re itse root cause. Kana ke gone ga e leng gore tshwantse go simolola teng ko root cause. A go na le dikai dingwe tse e leng gore di tshwantse a re pele ha go diragala e be di supegetse. Gape se re se bona mo Botswana o ka re Batswana re number 1 kana mo dio tse o ka reng ga di a siama. Go na le kgang ya bojalwa. O nna utlwa hela go te re number 1 kana re go godimo mo go nweng taga. Be go nna le kgang ya gore ga ra itumela. Mme re ntse re go godimo ka go sa itumela. Ya no be go nna le kgang yone ya GBV. Re ntse re go godimo. Tswetse ga di a siama dio tse. Re mme re go godimo. Motho a ba ipotsa gore a mme go na le cause and effect mo dio tse tharotse. A go na le sengwe se se simololang se sengwe kana ga di amane gope. Mme ke tsa gore ba ba thotomisang dilo ba ka sala morago ba bona gore a mme go na le sengwe se se simololang se sengwe se e leng gore gongwe a re ka se emisa se ka fokotsa dilo tse kana gare a gongwe ha re o dire trial and error ha e le gore ga gona di karabo tse di rileng gore ke ta simolola ka se go fokotsa se gore re bone gore a se ga se ka ke sa ama tse dingwe. Ba itse ko Ministry wa Education re lemogile gore thuto ya rona e ntse isa akaretse dio tse di tshwanang tsone tsa GBV. Ne se core or is part of the curriculum. Jaanong ka go thobaela le go utlwa botlhoko ka tse di diragalang. Ministera le bagolwane ba ministry ba ne ba simola gore go ka dirwa jang gore re go pele re rute bana ba rona gore ba se ka ba tshwana le rona. Kana gongwe go na le di societal issues tse leng gore di dira gore re iphitlhele re le ha le leng teng. E be ile gore go be go dumalana ko ministering gore ha re go simolwe ko early childhood programs. Thuto ya GBV e simolle teng bana ba rutwe ka boitshwaro ka go ratana ka go utlwana ka go amogela dipharologanyo ba sampe ba le banyenyane. Gongwe e tla re ka rona re paletswe ba re leng hano le ha re ntse re le ka jara gongwe bana ba rona e tla re ba ntse ba thatoga ba tata ba le different go na le rona. Go botlhokwa thata ba gaetse gore ha re dira dilo re di dire re lemoga gore rona generation tsa rona le generation tsa gompieno ga di tshwane. Generation tsa rona ne re itse gore ngwana ga go na le dilo tse a tshwanelang gore a di dire. Ngwana ga ka ke ara motho motonare wa ga o bi nnete kana wa ya ka ile gore ke dirisa le go la gompieno. Mme ba gompieno ha o bua le ene hela o bua sengwe se se thamalla o tla go bolela gore nya did you are lying. Ha gona se ha ba itse gone gore go na le gore motho o motona a letellwe go sa bua nnete kana yo monyenyane a ba ka ska letellwa. Bone ba itsela gore
a e le gore ke seo se sa siamang ba rothe ga re a tshwanela go se dirisa. So rona gongwe re ne re ntse re sa bue dilo ka ga di ntseng ka teng, gongwe ne di ntse di le teng le ano di re digete. Yaanong gompieno bana ba rona ga ba ka ke ra ba tshwara ra ba tshwantshanya le nako ya rona, re tshwantse ra ba leba e le bana ba generation e sele e leng gore gongwe maaka go thelela ra tshwana go a bua, re bue nnete gore re se ka ra omana le bone, ka gore ga o bua maaka ba tse gore a ba re ga se nnete go moo. So ke dio tsone tse e leng gore re tsogo di akaretsa mo curriculum ya rona gore bana ba itse hela gone gore thuto di-principles tsotlhe tsa thuto di dirwe ko ngwaneng a sampe a le monyenyane, gongwe bana ba rona ba tata ba garologana le rona. Ba gaetsho GBV e na le rona, ke rona re tshwanetse gore re lwantshe, mme gore re kgone ga re ba dithotomiso ba leke go bona gore root cause e ka tswa e tswa ko kae, root cause. Because ha ngwe re tabogile ha morago ga di symptoms, re tabogile ga morago ga di symptoms, instead of just doing research ra bona gore where are we failing, where are we getting things wrong, so that re ka leka go correcta those areas and effort tsotlhe tsa rona tsa ya gone kwa. Ba gaetsho ke tsaya gore mahoko a GBV a mangwe hela ba gaetsho ga re ke tlogelele ba bangwe ba e leng gore le bone ba tla ga morago ga ka. Ba gaetsho molaetsa o tswang ko go tona wa thuto ke one o ba gaetsho gore ga re tswa le itse gore bana ba banyenyanyane ba tseo go simolola go rutiwa ka GBV. You see, many parents spend their lives sending their children to schools and believing that these children must be taught by other people. These children must be taught by teachers who are being paid every month. But I believe that true knowledge and true character is taught by an entire community. True knowledge is taught not only by teachers, true knowledge is taught by uncles and aunts and teachers and pastors. And by the way, Pastor gave a very good sermon this morning. Is taught by security guards and cleaners. It is taught by people you would not expect would give you formidable knowledge. I grew up believing this. And so I grew up believing that the responsibility to teach young people and the responsibility to teach our own communities must not lie with the teachers alone. We must not overburden the teachers with the responsibility to teach our own children, our own little brothers, our own little sisters, our own little nieces, and our little nephews. This is my conviction. And when I taught this class, the so-called the poorest students, many of them now, in fact, not many of them, all of them now are lawyers. They are engineers. They are not just lawyers and engineers and economists, but they are some of the best lawyers and engineers and doctors. And so, growing up, I had this commitment. And so I've lived in many countries, and I have worked in many countries. And in every country that I have lived and worked, I did the same thing. I brought young people together. I taught young people. And this is a conviction that I have always
always had. And so when I see young people such as yourself standing up and doing what you are doing today, there is no way that I would miss a day like this. There is no way that I would miss an opportunity to encourage young people like yourselves who do what I believe every community must do. And so when I listen to Ms. Epic talk about the maxims of education encouragement, and empowerment, this truly inspires me. And I want you to keep up that spirit. I want you to keep up that passion. I want you to keep up that conviction. So I truly am honored to join you this morning. I don't know whether it's afternoon now, to launch the Tshepo le Bontle Youth Against Gender-Based Violence Tour, a movement that is surely birthed by passion and led by purpose. And I want to recognize deeply Ms. Epic Botswana and the Tshepo le Bontle team for dreaming this dream and daring to walk it out. Your vision is not only inspiring, it is prophetic. You are the courageous voice of a generation refusing to be silent in the face of suffering. You have taken a stand against gender-based violence, and in so doing, you are calling this nation to a higher standard. I thought the minister would be here this morning, but all the same, it's so good and so refreshing to see so many other leaders, Councillor Gulubani, Councillor Manki, Sikit. So inspiring and refreshing to see all of you here to be part of this wonderful, wonderful movement of building a community and building our community. And the young people who are here this morning, you could have been anywhere. You could have been catching up with your sleep this weekend. You could have been scrolling through life. You could have been vibing with your friends. And you could have been simply taking it easy. But instead you chose to walk. You chose to show up. You chose to lend your feet and your voice to a cause that matters. This is not ordinary. This is powerful. And I'm very proud that this community, this country, has young people like yourselves. And this thing tells me one thing, that this generation, your generation, is not just willing to talk about GBV. You are ready to end it. And you will end it. We will end it. You have made it clear that silence is no longer an option, and that if anyone can put a full stop to gender-based violence, I believe it is this generation, as the Permanent Secretary has already said. The book of Ecclesiastes, Lekwalo la Moreri, reminds us, and I quote, "Two are better than one, for if they fall, one will lift up his companion." Close quote. This struggle requires all of us. Government alone will not do it. This requires
the hands of parents, the hands of teachers, older brothers, younger sisters. It requires men and women, it requires boys and girls, it requires churches, it requires each one of us. And the young people of Botswana, I say to you, you are not just the leaders of tomorrow, you are the leaders of today, now, not tomorrow. And it is so refreshing to see you take up the mantle of leadership. You have the voices that shake the silence. You have the minds that can build empires. You have the hearts that can heal a nation. And so I encourage you to innovate with boldness. Use the tools. Use the tools of your entrepreneurship. Use the tools of your education. Use the digital platforms to create change that is meaningful, change that is sustainable, change that is inclusive. And as the prophet Jeremiah says, do not say I am too young, for to all I send you, to where I sent you, you shall go. You are sent by this moment. You must rise and lead this nation. And in this new Botswana, we know that gender-based violence is not just a statistic, but a scar of the soul of this nation. And healing demands and requires that we move on as one. We move on as a united force. No more silos, no more silence, no more standing still. This new administration has already established a dedicated ministry, Youth and Gender Affairs, in part to ensure that the gender portfolio receives the attention that it deserves. This is a response to a national outcry sparked by persistent gender inequalities that prevail in our society, hindering inclusive socio-economic development and the full enjoyment of human rights. This phenomena of gender-based violence here in Botswana is a blight. It is a blight that our Dikhosi have said to us they will dedicate themselves to working with this nation to defeat this scourge, to galvanize our people, to galvanize different stakeholders, because this nation has what it takes to build within itself the character and the balance and the fairness to create the kind of society, the kind of community that is the envy of the world. We have said that the new Botswana, we want to be the best managed country on the African continent. We have said that we want to be the paragon of fairness, unity, and prosperity on the African continent. We cannot do this unless we rise up and do it together. I also have that dream that every little boy and every little girl, every woman and every man in this country can every night afford to walk freely in the streets at night and dance and play and sing without any sense of fear, without any sense of anxiety. We should be able to do that. That is what every great nation should be able to do as a people. I am profoundly encouraged by the bold and compassionate steps to be taken through the next 60-month national tour by Tsepo Lebontle team, a journey that will touch 200 schools across
the full breadth of this country. This is no ordinary outreach. It is a pilgrimage of hope. It is a march of purpose, reaching not just the classrooms, but the living rooms, through house-to-house visits and community workshops, especially in our rural areas. You remind us that true leadership does not always have to wear a title. Sometimes it wears sneakers, only sneakers, true leadership. Sometimes even dusty sneakers, true leadership. This is the leadership that these beautiful young people are demonstrating to this country, are demonstrating to the world as a whole. And now, with great joy and a deep sense of responsibility, I hereby declare the Tshepo Bontle national campaign officially launched. May it be a beacon of hope. May it be a platform of purpose, a fire that spreads across every village, a fire that spreads across every city, every valley, every hamlet, every river, every settlement, every crawl, every field, every place on the face of this great country. And to the youth, the volunteers, the teachers, and the sponsors, Barclays, not Barclays, APSA, rona ba bogologolo. Rona ba le bogologolo re itse Barclays, but APSA and the entire team. May your journey be blessed. And I believe that together we'll build a new Botswana where no child fears walking home, dancing towards home, singing towards home, where no talent is wasted,